gängige Erzählung ist ja die, mit dem Umzug nach Dessau hat das Bauhaus auch seinen Bezug zum Handwerk hinter sich gelassen. Also alles das, was sozusagen den Fokus in Weimar bildete, Kunst und Handwerk, eine neue Einheit, das war im Grunde in der Geschichtsschreibung zumindest so beschrieben kein Thema mehr für die Werkstätten in Dessau. Wenn man genauer durch die Dokumente, durch die Verschriftlichungen, aber natürlich auch durch unsere Sammlung geht und die Objekte sich nochmal genauer anschaut, die Fotografien, dann stellt man fest, es ist ein erstaunliches Nebeneinander von zum Beispiel Silberschmiede, Werkbänken oder aber eben bei den Texten, die Otti Berger über die Weberei geschrieben hat, dann betont sie immer wieder, dass es ganz wichtig war, am Handwebstuhl Entwürfe für die Industrie zu entwickeln. Also das Handwerk gehörte auf unterschiedlichen Ebenen tatsächlich auch zu den Grundkonstanten der Werkstätten in Dessau. Mein Name ist Wolfgang Schäfter. Ich bin der Sohn von Alfred Schäfter. 3,5 Jahre war er der Leiter der Metallwerkstatt und hat 3 Direktoren miterlebt, alle 3. Ja. Er hat hier erst Schlosser gelernt gehabt früher und dann hat er Silberschmied gelernt, dann hat er die Silberschmiedemeisterprüfung gemacht. Und als er dann hier am Bauhaus tätig war, wollte Mies von der Rohe, dass er auch noch die Kunstschlosser-Meisterprüfung macht. Und dieses ist der Leuchter, der jetzt in der Ausstellung ist. Ja, der eine Leuchter ist Messing verchromt und ist Bauhaus, also künstlerisch gestaltet, als Bauhausmodell. Der andere Leuchter war zur Meisterprüfung des Kunstschlossers, die er nachmachen sollte fürs Bauhaus, war das eine Pflichtarbeit sozusagen. Das Verhältnis zwischen Formmeister und Werkmeister ist ein wichtiger Teil, also ein großes und wichtiges Kapitel innerhalb der Ausstellung. Die Verhältnisse waren jeweils ganz unterschiedlich und zumindest auf der Basis der Dokumente, die wir als sozusagen Grundlage unserer Recherchen hatten, ist es manchmal schwierig, tatsächlich herauszufinden, wie haben die nun gemeinsam und miteinander zusammengearbeitet. Aber zum Beispiel an der Zusammenarbeit zwischen Marianne Brandt, die dann ja sozusagen nach Lassault die Metallwerkstatt übernommen hat, und ihre Zusammenarbeit mit Alfred Schäfter, kriegt man ganz gut mit, dass die schon ein sehr verlässliches Verhältnis der Kooperation miteinander hatten. Denn oft hatten ja die Werkmeister handwerkliches Materialwissen, technisches Wissen, was die Formmeister oft gar nicht mitbringen konnten oder auch nicht hatten. Gleichzeitig war aber die Idee, dass diese Werkstätten dann tatsächlich eben auch zumindest anvisiert werden als Laboratorien für die Industrie, das war schon neu, also sie tatsächlich in Richtung solcher Produktivwerkstätten zu qualifizieren. Sie haben ja auch mal den Begriff der Versuchsarbeit benutzt, um eben auch zu beschreiben, dass es hier wesentlich um experimentelle Arbeit ging, Gestalter auszubilden, die in der Lage sind, den Produktionsprozess zu überblicken, aber durch ihre handwerklichen Fähigkeit diese prototypische Entwicklung auch vorzubilden in diesen Prototypen. Diese Idee ist schon neu. When Regina invited me to take part in this exhibition, I started thinking, how can we translate this to contemporary time? So I was thinking more in terms of, not the Bauhaus style, but more the Bauhaus spirit. So thinking about the Bauhaus and, as a place for learning, for experimenting, for innovative. At the same time thinking about seriality and reproduction and how could you translate this today? I mean, they were trying to get patents. Today you have open source design. So I was trying to find a dialogue in different ways, how you could translate maybe the ideas from the Bauhaus to today and then be back to the Bauhaus. So. My name is Sarah Ouadou. I have a practice in between contemporary art and design. In this exhibition, I'm presenting a project called Woven and Woven, and it's a project that takes place in North Morocco, in Tétouan, a small city in North Morocco. It's a workshop that I began 2013 about how you can deconstruct a cultural heritage, very strong cultural heritage, and in Tétouan it's the embroidery by the women of Tétouan city. My name's Johnny Steiner. I'm part of a team called Open Desk, and originally an architect,
but now one of the co-founders of a sort of new kind of furniture design platform. We don't own a factory. Our idea is to distribute the making of furniture through many independent, small-scale fabricators. So we think the next big thing is many small things. And so we're showing a small piece of furniture, a stool, a number of stools and a small coffee table, and these really illustrate the open desk model, which is about using digital fabrication, sharing designs for physical objects digitally, and then making them locally through independent makers. So my name is Samoya Kada, and I am the operations manager for Granby Workshop. Granby Workshop is a social enterprise based in Liverpool, and we make handmade products. My name is Natsai Audrey Chiazam. I am a design researcher. My practice is centered around finding new ways of designing textiles for sustainable futures. So I work with a pigment-producing bacterium that dyes a non-toxic pigment onto textiles. So as a designer, I am coming up with new ways of working with a living material. I am Álvaro Catalán de Ocon. I'm a product designer, and I'm showing one of my projects, the Pet Lamp project. A Pet Lamp project is a response to the contradiction of plastic bottles, which serve very short purpose, but is made in a material which lasts for centuries. So combining this global object with a global crafts, which is weaving and weaving around basket making, we combine those global realities to make a new product out of the plastic bottle. Nowadays, the connection between arts and crafts in the 21st century is the capacity of designers to use extremely sophisticated tools like CNC laser cuttings, and which are available to our very small scale. We don't need big infrastructures, and we can make one-offs of extremely complicated pieces. That makes us closer to craftsmen than industrial designers. If you visit this show, you might be astonished about a very different aesthetic, meaning you experience the Bauhaus as much more hybrid, as much more controversial, it's less glamorous, less object-centrated, and it hopefully encourages a different thinking beyond Bauhaus style.